Hello everyone, welcome to Envision Academy. I'm Trinayan and Ajay Ami. 19 February 2026 newspaper analysis lo issue, but the newspaper article was from 18th of February. Okay, so one day late So let's see. It's about fiscal impact of Orunodoi plus NFSA on Assam finances by the State Finance Commission. Okay, so ইয়াতে দেখিব পাৰিছে যে আৰ্টিকলৰ টাইটেলটো হ'ল অৰুণোদয় আঁচনি and NFSA to have disastrous effect on state finances. This was said by the 7th Assam State Finance Commission, which was headed by Lieutenant General retired R.P. Kalita, say in its reports. Okay, so Orunodoi and NFSA to have disastrous effect on state finances. So কেনেকৈ কিয় আমি চাম. So it article আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব GS পেপাৰ 5 আছাম পেপাৰৰ পৰা GS পেপাৰ 2 পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স UPSC GS 3 ইণ্ডিয়ান ইকনমি and prelims relevance is from article 280 finance commission, divisible pool, tax devolution, constitutional versus statutory. Okay, so let's see. So what is the issue? The 7th Assam State Finance Commission, SFC, headed by Lieutenant General retired R.P. Kalita sir, has warned that two major welfare schemes, Orunodoi and National Food Security Act, NFSA specifically, may severely strain Assam's finances if funding sources are not clearly defined. ঠিক আছে, so disastrous effect দিব. So ইয়াৰ পৰা আমাৰ কাৰণে এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনছ. হোৱাট আৰ ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনছ? এটা ফাইনেন্স কমিশ্যন কি হয়? আৰ্টিকল 280 দি কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি এটা হয়, কনষ্টিটিউশ্যনেলি ফৰ্ম হোৱা বডি এটা. অ'কে, চ' তাৰ বিষয়ে ডিটেইলত মই ডিছকাছ কৰি থোৱা আছে. ইভেন আনকি ৰিচেণ্ট ফাইনেন্স কমিশ্যন ৰিকমেণ্ডেশ্যনছো মই ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ. আপোনালোকে ভিডিঅ'জত গৈ কিনে ৰিলেভেঞ্চ প্লেলিষ্টত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি কিনে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ বিষয়ে ইন ডেপথ ইন ডিটেইল চাব পাৰে. ৰাইট, এতিয়া আমি চাম যে ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যন. হোৱাট আৰ ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনছ? চ' ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনছ আৰ অলছো কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ ক্ৰিয়েটেড আণ্ডাৰ article 243I provides the mandate for the commission of State Finance Commission, Constitution of State Finance Commission. Okay, it is set up by every state government. Okay, constituted by the governor within 1 year of the 73rd Constitutional Amendment of 1992. So every 5 years thereafter. Okay, so every 5 years or more State Finance Commission, যেনেকৈ ফাইনেন্স কমিশ্যন গঠন হয় চেণ্ট্ৰেল ইউনিয়ন ফাইনেন্স কমিশ্যন, তেনেকৈ ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনো গঠন কৰিব লাগিব. নাও purpose is to ensure financial strength of local governments. So the local governments will call municipalities and panchayats. What is their main mandate? SFCs, State Finance Commissions, they recommend how to divide state revenues between the state government, panchayati raj institutions, PRIs, and urban local bodies. This is called fiscal devolution. They decide how much money local bodies should get and on what basis: healthcare, education, sanitation, okay, agriculture. So কেনেকৈ ডিভাইড হ'ব? চ' এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু ডিচাইড কৰিব ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনে. এতিয়া ফাইনেন্স কমিশ্যনেতো ৰিকমেণ্ড কৰি দিব যে এইখিনি ষ্টেটৰ শ্বেয়াৰ, এইখিনি ষ্টেটৰ পইচা. তাৰপিছত ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ৰোলটো আহিব যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড আৰ্বান লোকেল বডিজত কেনেকৈ এই পইচাটো ডিভাইড হ'ব বা ফিস্কেল ডিভলিউশ্যন হ'ব. অ'কে, ন দুটা স্কিমছৰ কথা কৈছে, ব্ৰিফলি চাই লওঁ যে বাকী কিন্তু আপোনালোকে জানে চব জেগাতে এভেইলেবল আছে. অ'কে, চ' অৰুণোদয় স্কিম টাইপ ইজ ডাইৰেক্ট কেছ ট্ৰান্সফাৰ, DBT, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ. 4 হাউচহোল্ডছ কভাৰ্ড হয় ইয়াত. অ'কে, অৰুণোদয় আঁচনিত আপোনালোকে জানেই যে মষ্টলি উইমেন বেনিফিচিয়াৰিজ. বেনিফিট ইজ 1250 per month. ফাইনেন্সিয়েল ইম্পেক্ট বেনিফিচিয়াৰিজ around 37.2 লাখ বেনিফিচিয়াৰিজ. এনুৱেল কষ্ট কিমান হয় এইখিনি পইচা দিবলৈ যাওঁতে? 5,580 crores. এটা চিম্পল মেথ এটা লগাই লওকচোন. ডিজাষ্ট্ৰাছ ইম্পেক্ট বুলি কৈছে ন, যে কিয় হৈছে 1250 rupees into 12 months কৰিলে into 37.2 লাখ. অ'কে, পাৰ ইয়াৰ কিমান হয়? 5,580 crores এনুৱেল কষ্ট হৈ যায়. চ' নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট চাওঁ. চ' ডিজাষ্টাৰ ইম্পেক্ট এইকাৰণে হয় যে ইমানখিনি পইচা DBT কৰি দি আছে, ইন হেণ্ড ট্ৰান্সফাৰ, হেলিকপ্টাৰ মানি টাইপ. নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট, NFSA টাইপ ফুড ছিকিউৰিটি প্লাছ হেল্থ কেয়াৰ লিংকেজ হৈ আছে ইয়াত. অ'কে, হেল্থ কেয়াৰ লিংকেজটো আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত তাৰ লগত. Under NFSA in Assam, 19,92,167 beneficiaries are covered, where free food grains, আপোনালোকে জানে National Food Security Act 2013, free food grains monthly provide কৰা হয়, right? So here কেনেকৈ হয়, rice, wheat, okay, also 1 rupees, 2 rupees, 3 rupees তেনেকৈ আছে ন.
So এইটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগিব ৰাইট আপোনালোকে চাব লাগিব in detail eligible for free treatment under Ayushman Bharat scheme okay so this healthcare insurance health insurance so NFSA যারা আছে তেওঁলোক Ayushman Bharat তো কভার হৈ যায় now NFSA জন কভার হৈ আছে right financial impact for rupees 440 crore per month annual cost is 5280 crore per year now combined fiscal burden here discuss korilu Orunodoi 5580 crore and NFSA 5280 crore as per this article okay by the State Finance Commission total 10,860 crore per year amar enike khorach hoi ase now this is the key concern the commission says schemes are laudable they are yes commendable schemes okay help koise bahut kini but funding model is unclear okay funding model to unclear je keneke korpora outsource koribo funding to okay huge recurring expenditure hoi ase aru hobo with future okay now bigger structural problem falling share in central taxes eta State Finance Commission e koise je there is a declining share of Assam from the central divisible tax pool okay so state divisible pool okay that they are to Finance Commission e poisa diye okay so Finance Commission 14th Finance Commission e kiman disile Assam share kiman asile ta 4.12% jiman poisa disile gote ita state of tate Assam's share was 4.12% and in the 15th Finance Commission it was 3.18%. So it was a ghoti hoisile 15th Finance Commission, right? So decline over time. Even a 0.1% drop means revenue loss of rupees 758 crores. So yate to both beshi hoye 0.1 right? So that's the thing. This affects the state revenue stability, ability to fund welfare schemes and fiscal deficit management. Now, why is this disastrous? Now, core risks kikini ase je recurring annual burden. Annually, ami ekini toka ei duta scheme dibo kharos koribo lage 10,860 crores. Falling central share tax share jonto eta he remoto salu 4/3 le use okay 3 point something. Now, no clarity on funding source. Je funding source source to ki funding korpora koribo. Okay, there is no clarity and limited revenue because limited revenue raising capacity of Assam. Limited revenue raising capacity of Assam. So iman khini poisa revenue raise koribole capacity homor iman khini our state or capacity etelege unnota one nai buli koise right now risk of higher borrowing there is a risk of higher debt borrowing korile obviously higher debt lagibo higher interest dibo lagibo okay long term hobo okay so ekom sarkar jabo ako next sarkar ahe hetu interest pay koribo ako etu dhar to my right so ekhini cycle sol lagibo the commission is not opposing welfare but it is warning about unsustainable financing so posto to jodi mismanage hoy ase ba poisa to ene goi ase ekhini cut down koribo lage ami okay unsustainable hobo na lage financing so that our future should not be derailed okay so should be thinking of the future also future economy right এতিয়া আমি ব্ৰড পিকচাৰ এটা চাওঁ যে ইন জেনেৰেল এইবিলাক ৱেলফেয়াৰ স্কিমছত এক্সাম্পল অৰুণোদয় মই লিখি দিছোঁ অ'কে ইন জেনেৰেল ইণ্ডিয়াৰ লেভেলত যে ক্ৰিটিচিজমছ অফ লাৰ্জ স্কেল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ ঠিক আছে লাৰ্জ স্কেল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছকেইটা আনে ইন জেনেৰেলি কি বুলি কয় ৰেউডি কালচাৰ বুলিও কয় অ'কে প্ৰিভিজ বুলিও কয় অ'কে চ' সেইখিনি ইন জেনেৰেল ক্ৰিটিচিজম কি হয় ৰাইট চ' ফাৰ্ষ্ট ইজ ফিস্কেল ফেডাৰেলিজম কনচাৰ্নছ দেৰ আৰ ফিস্কেল ফেডাৰেলিজম কনচাৰ্নছ বিকজ দেৰ ইজ হেভিলি ডিপেণ্ডেন্স অন ষ্টেটছ হেভিলি ডিপেণ্ড অন চেণ্ট্ৰেল ট্ৰান্সফাৰ্ছ there is a sinking share in divisible pool as you can see a homer example to and it undermines the cooperative federalism so center jeneke dibo jete dibo hetu mote khoros koribo lagibo okay subsidy expenditure by state governments grew at eta data lisu moi gurutoporno data underline koribole pahari thailu okay by state governments grew at 11.2% okay subsidy expenditure by the all state governments grew at 11.2% with fiscally stressed states like Andhra Pradesh and Punjab see freebie costs exceeding 2% of their GSDP মানে gross state domestic product. So like state or কি হৈছে seeing freebie costs exceeds 2% of their GSDP. So ভাবকচোন Andhra Pradesh, Punjab like state কিমান freebie দি আছে যে it is exceed the cost is exceeded 2% of their GSDP. So raising concerns about fiscal sustainability, right? আমাৰ অসমটো বাৰু তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণতে আছে, right? As per recently our CM sare koisile right now
Directive principles versus fiscal prudence. Schemes justified under Article 38 and Article 39, social justice and welfare state. Okay. কি হয় আপোনাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল যোনটো কয় যে এইবিলাক স্কিম জাষ্টিফাইড হয় যে আৰ্টিকল 38 and Article 39, but critics কি কয় যে for expenditures under Article 282, okay, to be constitutionally sound, they must serve a genuine public purpose. So Article 282 মতে যদি ওয়েলফেয়ার ইন জেনারেল পাব্লিক পারপোজত ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে পাব্লিকৰ পারপোজ বা ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে পাব্লিকৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে যদি পইচা খৰচ কৰিব লাগে, then there should be a region. Okay, otherwise they may conflict with the fiscal discipline outside in Articles 162 and 266(3) respectively. So এই তিনটা আর্টিকেল আমি চাই লওঁ এবাৰ যে Article 162 কি কয়, state governments can only make decisions on subjects listed in the state list. Okay, so এইটো একচুৱেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰ্গিউ হোৱা পইণ্টছ হয় এইখিনি. চ' ইয়াতে মই ক্ৰিটিক্সৰ হেৰি দিছোঁ মই আৰ্গুমেণ্টটা. অ'কে, Article 266(3) consolidated fund protection. Okay, government cannot spend a single rupee from its main bank account. It is the consolidated fund of India account without parliamentary approval. So আমি এইখিনি পঢ়িছোঁ. অ'কে, আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চালে আপোনালোকে গম পাব যে আমি কনচলিডেটেড ফাণ্ড এণ্ড যোনটো কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড এণ্ড পাব্লিক একাউণ্ট ইন ডেপথত পঢ়িছোঁ আমি. অ'কে, চ' সেইকাৰণে মই ইয়াত ইমান বেছি ডেপথত যোৱা নাই. অ'কে, চ' এইখিনি বেছিক বস্তু হয় যে গভৰ্ণমেণ্ট কেনট স্পেণ্ড এ ছিংগল ৰুপি ফ্ৰম ইটছ মেইন একাউণ্ট. ইট ইজ মেইন বেংক একাউণ্ট. ইট ইজ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া উইদাউট দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেল, লেজিছলেটিভ এপ্ৰুভেল. অ'কে, এণ্ড Article 282 কি কয় যে পাব্লিক পাৰ্পজ গ্ৰাণ্টছৰ কথা কয়. Center and states can spend money on any welfare scheme even if it's not their direct subject. Okay, so এইখিনি কথা কয়. Right, so এটা freebies versus public purpose. In Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu, Supreme Court held that welfare schemes are permissible if serving public purpose. So ইয়াকে substantiate কৰি কিনে লিখা গৈছে. But unchecked freebies can distort electoral processes. So this is one of the criticism that unchecked freebies can distort electoral processes. Right, এতিয়া আৰু এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে মতৰ ডিবেট এটা আহি যায়, ইকুৱেলিটি ডিবেট. দ্য ইকুৱেলিটি ডিবেট আণ্ডাৰ Article 14. Article 14 কি কয় যে ইকুৱেলিটি ফৰ অল. অ'কে, everyone is equal. Okay, right to equality. So কিন্তু ইউনিভাৰ্চেল ফ্ৰিবিজ ভাৰ্চেছ টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ, এটা টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ এইখিনি যিখিনি ফ্ৰিবিজ বা ৱেলফেয়াৰ স্কিমছখিনি আহে, চ' এইটো টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ হয়. ৰাইট, ৱেডাৰ চিলেক্টিভ বেনিফিট, কিন্তু এইটো বস্তু ইউনিভাৰ্চেল হ'ব লাগিছিলে. ইউনিভাৰ্চেল বেচিক ইনকামৰ কথাটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে, জিন ড্ৰেজে দ্য বেলজিয়ান ইকনমিষ্ট. ৰাইট, চ' তেওঁৰ মডেলটো হয় ইউনিভাৰ্চেল বেচিক ইনকাম. ৰাইট, এতিয়া ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা হৈ আছে. ৰাইট, চ' but targeted welfare হৈ আছে ন, these welfare schemes are for a targeted set of population, targeted set of people. So ইয়াতে right to equality to violate হোৱা নাই নি, হৈ আছে ন এটা এংগেলৰ পৰা চাব গ'লে. ৰাইট, at least the superficial level, right, whether selective benefit violates equal protection doctrine. So এইটো এটা criticism হয় এটা. Right, and third another thing, অপৰচুনিটি কষ্ট মানে এইখিনি পইচা যদি ইয়াত নালাগিলে হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ জেগাত লাগিব পাৰিলে ক'ত লাগিলে হয়, লেছ ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত লাগিলে হয়, এডুকেশ্যনত লাগিলে হয়, হেল্থ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট হ'লে হয়. ৰাইট, বাট ইয়াতে পইচা খৰচ, ৱেলফেয়াৰ স্কিমত পইচা খৰচ হৈ কিনে লেছ ফৰ দে হেভ বিন লেছ মানি ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এডুকেশ্যন, হেল্থ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট. ৰাইট, চ' স্কিল বিল্ডিং. অ'কে, চ' other criticisms are moral hazard, reduces work incentive. এইটো খুবেই এটা APSC প্ৰশ্নও সুধিছিলে মেইনছত. ৰাইট, that আমাৰ টেচেন ভাৰ্চেছ জন ৰলছ ডিবেটৰ. ৰাইট, চ' work incentives and encourages dependency culture, weakens self-reliance, that is আত্মনিৰ্ভৰতা প্ৰিন্সিপাল. টাৰ্গেটিং ফেইলাৰ্ছ, লিকেজেছ হয় এইখিনি. ৰাইট, ৱেলফেয়াৰ স্কিমছবিলাকত আমি দেখিছোঁ মনৰেগা, সেইকাৰণে BBG ৰামজী বিল আহিলে এতিয়া. Leakages and ghost beneficiaries, political patronage networks are there. Okay, so যাৰ পলিটিকেল পেট্ৰনেজ পায় তেওঁলোকে ৱেলফেয়াৰ স্কিমকেইটা পায়. এক্সক্লুজন এৰৰ থাকে, মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ উইদাউট ডকুমেণ্টেশ্যন ৰিমেইন আউটছাইড দ্য কভাৰেজ. চ' যাৰ কাৰণে টাৰ্গেট হয় ইফেক্টিভলি তেওঁলোকে নাপায় এইখিনি বেনিফিটটো ৱেলফেয়াৰ স্কিমছৰ. চ' উইদাউট ডকুমেণ্টেশ্যন দে ৰিমেইন আউটছাইড দ্য কভাৰেজ. চ' এক্সক্লুজন এৰৰ্ছ আৰ দেয়াৰ. চ' দিছ ইজ এ ভেৰি চিগনিফিকেণ্ট ক্ৰিটিচিজম দেট অনলি প্ৰচিডিউৰত হৈ আছে, ছাবষ্টেঞ্চিয়েশ্যনত হোৱা নাই বস্তুখিনি. অ'কে, মানে আউটকামত ফ'কাছ কৰা নাই, অনলি দ্য প্ৰচেছ হেভ বিন ফ'কাছড. Distortion of democratic choice, voter preferences influenced by material incentives, weakens issue-based politics. এটা জাতীয়তাবাদী এটা ইস্যু. So
voter preferences, if they are influenced by material incentives, then it will weaken issue-based politics, like democratic politics. Democracy karone ami jodi vote dibo bichao, but if we are influenced by material incentives like the welfare schemes or freebies, any other freebies, then our voting preferences will be diverted, right? It will be influenced, right? So, इतनी हो ना लगे ना democratic nation এটা free and fair election এইটো principle to violate হৈ যায় Supreme Court বাৰম্বাৰ কৈছে এইখিনি intergenerational equity now borrowing today আজি borrow হৈ আছে অথচ মই কৈছিল যে burden on future taxpayers and future government, right? Now public trust doctrine, state must use public money prudently. এইটো এটা কথা যে আমি arbitrarily we cannot spend tremendous amount of money in these welfare schemes or freebies or rareties. Okay, so there is a public trust doctrine that we must adhere to. The politicians and the government must adhere to the public trust doctrine to use the public money prudently. Now, welfare versus empowerment. Cash transfers, does it guarantee capability enhancement? Yate ahi jay Amartya Sen versus John Rawls or debate too. So cash transfer to hoy ase, but it will rather encourage the dependency culture and weaken self-reliance. It will not build the capacity. Our skill thori develop hoy ase. Ami thori notun kiba eta technological bostu eta technical bostu kiba eta kikisu ba kiba eta vocational education thori pai asu. Just cash transfer hoy ase, right? So capability will not be enhanced, as the famous economic Nobel laureate Amartya Sen argues. Now, but still, why are such welfare schemes needed? Amar India kyo dorkari hoy? Ami sao ekhini. Now, first is very much important poverty alleviation. Amar India poverty bahut, garibi daridrota bahut, right? Direct cash, immediate relief to poor families helps. আমি দেখিছো অৰুণোদয় আঁচনিয়ে কিমান মানুহৰ কিমান জনগণৰ কি কৰিছে সুবিধা কৰিছে, right? To meet their basic needs, food, medicine, school expenses, at least foodৰ কাৰণেতো এতিয়া চিন্তা কৰিব হোৱা নাই, right? Monthly যদি 1250 পাই আছে, at least foodটো কিবা এটাতো খাব পাই আছে অতি দৰিদ্ৰ সংখ্যৰ মানুহ তেওঁলোকে at least foodৰ কাৰণেতো ভাবিব নালাগে, right? The 2013-14 to 2022-23 period, poverty in India fell from 13-14 of our 2022 India fell from poverty kiman lage aise to 29.17% to 11.28%. So here the programs like direct benefit transfer DBT and system and welfare schemes played a crucial role in bringing down the poverty from 29.17% to 11.28%. So this is a very valid argument that you can use in mains, right? Directly you can use in mains. Food security. Under the National Food Security Act, and it ensures minimum food grains, prevents hunger and malnutrition, and protects the vulnerables during the crisis, like floods, pandemics, or any other natural disaster or man-made disaster. Free food grains for 81.35 crore beneficiaries cover all over India, right? Under the National Food Security Act. So food security is very much essential. So these schemes are needed. Now, social justice uphold hoye ase. It has been supported and emanated by Article 38 that promotes India as a welfare state, and Article 39B that talks about distribution of resources for common good. State's duty to reduce inequality. I mean, I know the inequality bahut ase India. Kiman ase as per Oxfam report? Kindly comment section on janabosun. Moi ate likha nai karon apnaloke comment section on janabo lagibo. Example, National Social Assistance Program, NSAP, and related initiatives for senior citizens. So, National Social Assistance Program and related initiatives for senior citizens. How many beneficiaries are covered and social justice is upholded? With central plus state schemes like in around 4.75 crores people are benefited by this National Social Assistance Program, NSAP, and social justice is upholded. Now, incomes of protection helps during unemployment time of to BBG Ramji bill junto etia hol Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajika Mission Gramin BBG Ramji Act of 2025. It helps during unemployment, crop failure, disaster, acts as a social safety net. Crop failure, disaster karne PM FBI Assam karne, right? Kiki logo karne, right? Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, right?
So crop insurance. Women empowerment schemes like Orunodoi, money transferred to women directly. It will improve, it has improved koise, right? As it did not. Improves household decision making power, right? 1250 money is transferred to the women bank accounts, right? So it will empower the women's household decision making power. So health security is the another one for argument. Okay. NFSA beneficiaries eligible under Ayushman Bharat, it would reduce the catastrophic health expenditure. It will prevent poverty trap. Okay. For example, as per National Health Authority, NHA, out-of-pocket expenditure, OOPE, fell from 62.6% from 2014-15 to 39.4% 2021-22. Government health expenditure share rose from 29% 2014-15 to 41.4% 2019-20. So government health expenditure to body say. Okay. So these various welfare schemes and insurance coverage, right? India's OPE out-of-pocket expenditure is still at 39.4%. It remains nearly double the global average of 18 to 20%. So এতিয়া আমি বহুত খিনি কাম হেল্থ সিকিউৰিটি কাৰণে কৰিব লাগিব, এইটোৱে মই ইয়াৰ পৰা দেখাব খুজিছো, right? So that's why these such welfare schemes are needed. Now, Assam specific data কেইখনমান মই ইয়াতে কালেক্ট কৰি দিছো যে as per health department statistics, out of pocket expenditure in health is 34.69% in Assam of total household expenditure as per 2019-20 data from the health department statistics. According to the PLFS, the periodic labor force survey, PLFS annual report 2023-24, Assam's unemployment rate was 6.1%, while the national average was 3.2%. So, এই কাৰণেও এইখিনি schemes জৰুৰী হয়. Okay. Now, Assam's poverty rate fell from 36.97% to 14.47% 2013-14 to 2022-23. Yet it remains one of the states with the highest multidimensional poverty in India as per Niti Aayog. So the welfare schemes come in handy, right, to reduce the multidimensional poverty. Now, the Supreme Court has cautioned that unrestrained freebies may create dependency culture, reduce work incentive, and push beneficiaries into a parasitic existence. Okay, parasite keneke exist kore, right? On the host of body par food pipe exist kore, right? So manuhok etu a parasitic existence Supreme Court question is right. It will create dependency culture is parasitic existence, right? So a balanced welfare ki koibo lage etia way forward to ki hobo remarkable conclusion eta ki hobo যে আমি দেখিব পাৰো ক'ব পাৰো যে a balanced welfare framework must combine constitutional compassion with fiscal prudence, ensuring that public support builds capabilities, productivity, and dignity rather than long-term dependency. এটা কথা আছে ন, কথন আছে, saying that goes that don't give a man a fish. Okay, rather teach that man, Japanese proverb actually, teach that man how to fish, right? So that's the thing, right? Build capabilities, productivity, and dignity. Now, brilliance practice question. Ahi goisu article of record. So consider the following statements regarding welfare schemes and constitutional principles. Article 38 directs the state to minimize inequalities in income and status. Right? Correct, hai na? Ami kodisilu. The Article 38 to directs the state to minimize inequalities in income and status. DPSP. Constitutional morality requires harmonization of social justice goals with fiscal responsibility. Ekhiniu ami pori aisu, right? So this will be a correct statement. 1 and 2 are correct. Now, third statement, welfare expenditure are a direct violation of Article 14 of the Constitution. Eitu eta on dispute lagise na. The Article 14 equality to violate hoy ase jen lage, right? But আমি যদি চাওঁ in depth substantially যদি চাওঁ, then no, Article 14 অকল equality before law কথা নকয়, equal protection of law কথাও কয়, right? So equal protection of law মানে treating equals equally, unequals unequally. Okay. So the answer is B, 1 and 2 only are correct. Third is it is not a violation of Article 14 of the Constitution. Right. So statement 1 is correct. As you can see, it is encoding social justice, operationalizes the preamble values,
justice, social, economic, and political justice. Okay, Article 38.2, states shall strive to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. It was added by the 44th Amendment Act of 1978. I hope I repeat it, right? The 44th Amendment Act of Article 38.2. Right. What is constitutional morality? Statement 2, constitutional morality. Then, what is constitutional morality? Government must act according to constitutional values. Power must be exercised responsibly and within limits, and institutions must maintain balance and accountability. This constitutional morality was further developed by the Supreme Court in cases like National Capital Territory of Delhi 2018 case and Navtesh Singh Johar case of 2018 homosexuality legalized coincident. Okay. Now, applied to welfare spending, when constitutional morality is applied to welfare spending, then the Constitution supports social justice. DPSP is like Article 38, but public money must be spent through proper procedures. As mentioned, the Article 266 and 293. Fiscal discipline ensures long-term stability. Therefore, welfare is valid, but unlimited reckless spending that creates debt crisis violates the responsible constitutional governance. Now, statement 3, क्यों incorrect? That Article 14 guarantees equality before law and equal protection of laws also. So, equal protection of laws means बहुत दावा वस्तु है, right? Welfare schemes are based on reasonable classification. Reasonable classification of equal, right? Now, if classification satisfied intelligible differentia and rational nexus with objective, then Article 14 is not violated. Intelligible differentia means there must be a clear distinction between those included and those excluded, not included. So, clear distinction already they are capable, that's why they are not included in this scheme. And not capable, so they are included. Rational nexus with objective. The classification must be logically connected to the objective of the law. Only then it would not be violated. Article 14 is not violated, or not the law will be not unconstitutional. The Supreme Court has repeatedly upheld targeted welfare under the doctrine of reasonable classification. Substantive equality that it often requires differential treatment. Substantive equality koribo karne the equal protection of laws ki koy substantive equality kotha koy outcome of focus kora kotha koy, right? So substantive equality often requires differential treatment. Treats equals equally, unequals differently. It recognizes social and economic inequalities. Treating unequals equally would itself violate equality. Therefore, welfare expenditure per se is not unconstitutional. Economic conclusion of logical conclusion of that, right? So bujabo parisu jen lagise, jodi buji paise, like, share, subscribe koribo. Okay, moi noko in generally, but koribo to lagibo, tetia ami aro motivate hom, aro enike free content ani theibo pari, right? So that you need not move to coaching on doribo na lage apunoke, right? Bhor boi YouTube ote free content apunoke pai theibo, aro civil service by any governmental exams of preparation apunoke koi theibo pari. Let's move to the main practice question. Constitutional morality is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain. To answer আপোনালোকে লিখি কিনে ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া গৈছে, তাতে আপোনালোকে আনসাৰ কিটা সাবমিট কৰিব পাৰে, আমি চেক কৰি কিনে আকৌ আপোনাক ৰিটাৰ্ণ কৰিম, ৰাইট? সো জাস্ট ডু ইট। থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে। এখিনি আছিল, আকৌ আহিম কাইলে। থ্যাংক ইউ।